Good morning, students. Can you hear me? Yes, ma'am. Yeah, good morning. So, in today's class, we are going to see about 4-bit magnitude comparator. So, in the previous class, you saw about 1-bit magnitude comparator and 2-bit magnitude comparator. So, magnitude comparator is a combinational circuit which compares two binary number. So, in the previous class, you saw how to compare 2-bit to binary number. Here you are going to compare 4-bit magnitude compare or any bit magnitude comparator. So generally you are going to study about n-bit magnitude comparator. So in the 2-bit magnitude comparator, so let your 2-bit will be, that is A0 and A1 will be your first number and B0 and B1 will be your first second number. So you are going to compare these two numbers. So comparison result will be either A will equal to B or A can be greater than B or A can be A less than B. So you are going to obtain three output: A equal to B, A greater than B and A less than B. So while comparing one bit, your input will be A naught and B naught alone. So you will be having totally two inputs. So output, that is input combination will be, so for 2-bit, what will be the input combination? How much combination you will get for 2-bit? 4, ma'am. 4 combination. Very good. So for 2-bit input, your combination will be 4 combination. So you can easily get the output for A equal to B, A greater than B or A less than B. So you can design a truth table. Similarly for 2-bit, so 2-bit means first number will be 2-bit, second number will be 2-bit. So altogether in input you will be having 4-bit. So what is the combination for 4-bit? If you have 4-bit as input, what is the combination? 16, ma'am. 16. So 16. So you can obtain the 16 combination. For that 16 combination, you can obtain the output as a truth table. So you can design a truth table for 2-bit also. So for example, that is you consider a 3-bit number, that is A2, A1, A0 and B2, B1, then B0. So totally now your input will be 6. So 2 power 6 combination you are going to obtain. So it will be difficult to obtain a truth table for a 2 power 6 combination, and it will also be difficult to obtain the Boolean function, because maximum, that is you can obtain a 5 variable K map, it can be obtainable, but more than that it will be very tedious to obtain. Then similarly, if you go for 4-bit magnitude comparator, so 4-bit magnitude comparator means totally you will be having 8 inputs. So 2 power 8 combinations you have to obtain. So you cannot obtain the magnitude comparator for further bits. That is, it is possible to obtain, that is, it is possible to design a magnitude comparator using a truth table. From the truth table, using K-map, you will get a Boolean function. From that, you can design the logical diagram. So you can obtain only for 1-bit as well as for 2-bit. For more than 3-bit, it will be very tedious to obtain the magnitude comparator. So how you can obtain the magnitude comparator for the greater number of bits means, so by algorithm basis, you are going to design a circuit. So algorithm basis அப்படின்னா என்னன்னா, what is meant by algorithm means, that is, so what is the algorithm we are using to to determine which number is greater than which number.
ஸோ ரெண்டு நம்பர் இருக்கு, அதுல எந்த நம்பர் கிரேட்டருங்கிறத நம்ம பார்த்தோம்னா தெரியும். ஸோ தட் இஸ் யூ டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ யுவர் first number is 1010 and second number is 0101. So if you compare these two number, so by manually how will you compare? So you will first compare the most significant bit இல்லையா? So you will be comparing the most significant bit. By comparing that bit, that is which one is greater, you can obtain which number is greater. So while comparing this most significant bit, so your first number as 1 and second number as 0. So actually this is A and this is B, means you can by manually seeing you can obtain that is A is greater than B. So you can come to the conclusion that is A is greater than B. Suppose for example you have this number 0010 So you're going to compare these two numbers. How will you compare manually? So you will compare the most significant bit. So if these two bits are equal, you will go to the next bit. So if these two bits are also equal, then you will go to the next bit. So this bit is also equal, you go to the next bit. So if you compare this one, you can easily obtain that your B is greater than A. That is, you obtain the combination A is less than B. Suppose if you have a number, the same number, so by comparing all the 4 bit, you come to the conclusion that A is equal to B. So this is the algorithm. So this is the algorithm you are going to use to design a magnitude comparator. So manually how will you obtain? You will compare bit by bit wise. So first most significant bit you will check that. So if it is equal, you will go to the next bit. So if that is also equal, you will go to the next bit. So you will keep on checking each bit, then you will come to the conclusion that is either A is less than B or A is greater than B or A is equal to B. So you are going to use this algorithm to design a magnitude comparator. So we will see how to design. So you you are going to design a 4-bit magnitude comparator. So this logic will be applied for all the n-bit comparator. So if they ask 3-bit comparator, you can use the same thing, 4-bit, 5-bit, 6-bit. So how many number of bits they ask, you can apply the same logic. So I am going to design now 4-bit magnitude comparator. So A3, A2, A1, A0. So this is the first number. Then B3, B2, B1 and B0. So this is the second number. So there are two 4-bit numbers. So first number is A, that is A3, A2, A1, A0, and second number is B, that is B3, B2, B1, B0. So now you are going to, so by the same algorithm, now you are going to obtain the expression for A equal to B. So now I am going to obtain the expression for A equal to B. So what is the condition for A equal to B? So manually நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா A equal to B எப்போ இருக்கணும்? That is A3 should be equal to B3. That is A3 should be equal to B3. அந்த கண்டிஷன் மட்டும் இருந்தா போதுமா? You have to have and A2 is equal to B2. So this is also not sufficient. You should also have A1 is equal to B1 and A0 is equal to B0. So this is the condition you are going to use for A equal to B. So when your A is equal to B, so A equal to B எப்ப இருக்கும்? That is A3 is equal to B3 and A2 equal to B2 and A1 is equal to B1 and A0 is equal to B0. A and ங்கிற condition யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா
இதுல ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலனா கூட a equal to b வராது. So that is suppose a3 equal to b3, a2 equal to b2, but a1 is not equal to b1 means then definitely a equal to b condition will not apply. So all the four conditions should be equal, then only you can say a is equal to b. Is it clear or not up to this? Can you hear me? Yes, ma'am. So are you clear up to this? Yes, ma'am. So how, so now you have obtained a condition like this for a equal to b. So when a3 will be equal to b3, tell me. So a3 b3 எப்ப ஈக்குவலா இருக்கும்? So a3 ஓட பிட் 0வா இருந்ததுன்னா b3 ஓட பிட் 0வா இருக்கணும். or a3 ஓட பிட் 1ஆ இருந்ததுன்னா b3 ஓட பிட் 1ஆ இருக்கணும். So are you able to understand? When a3 will be equal to b3, if a3 equal to 0, b3 should also be 0. or ஏன் இங்க ஆர் கண்டிஷன்னா ஒன்னு 0வா இருக்கலாம் இல்ல 1ஆ இருக்கலாம். a3ங்கிற பிட் வந்து 0வா இருக்கலாம் or it can be 1. So a3 0வா இருந்ததுன்னா b3 யும் 0வா இருக்கணும். a3 1ஆ இருந்ததுன்னா b3 யும் 1ஆ இருக்கணும். So what is the condition for a3 equal to b3? So a3 equal to b3 means either a3 1 means b3 should also be 1, or a3 0 வந்ததுன்னா that is a3 dash, b3 should also be 0. Is it clear? புரியுதா? a3 equal to b3 க்கு எப்படி கண்டிஷன் எழுதியிருக்கேன்னு? If a3 equal to 1, that is a3, b3 should also be 1. So a3 b3, or either it can a3 0 இருந்ததுன்னா that is a3 dash இருந்ததுன்னா b3 should also be 0, that is b3 dash. So this is the condition for a3 equal to b3. Then same condition for a2 equal to b2. So a2 equal to b2 means if a2 is equal to 1, b2 should also be equal to 1, or a2 equal to 0 means then b2 is also equal to 0. And what is the condition for a1 is equal to b1? a1 1 means b1 is also 1, or a1 0 means b1 is also 0. Next, what is the condition? A naught is equal to b naught. So a naught is equal to b naught means a naught 1 means b naught should also be 1, or if a naught is 0, b naught is also 0. Is it clear? So this is the condition. So this condition I have modified it to this condition. So a3 equal to b3 means a3 b3 or a3 dash b3 dash. a2 equal to b2 means a2 b2 or a2 dash b2 dash. So is it clear? Up to this, is it clear? Yes, ma'am. So or means you have to replace it with what is the binary operation you are going to use for or? Plus. And what is the binary operation for and? Into. So you can Into. replace this as a3 b3 plus a3 dash b3 dash then into, and badal I am replacing it as into a2 b2 plus a2 dash b2 dash into a1 b1 plus a1 dash b1 dash into a naught b naught plus a naught dash b naught dash. So this is the condition for a is equal to b. So இது ரொம்ப பெருசா இருக்கிறதுனால I am replacing it with, that is a is equal to b. I am replacing the condition as, so a3 b3 plus a3 dash b3 dash.
I am replacing it as some variable, that is x3. And next I am replacing a second variable x2, and next as x1, and next as x naught, where your xi represent ai bi plus ai dash bi dash. So this is the condition for a is equal to b. Is it clear or not? How you obtain the condition for a equal to b? Is it clear for all of you? Yes, ma'am. So a equal to b means your condition is x3 into x2 into x1 into x naught, where xi, that is xi ingiradhu enna, either it can be x3 or it can be x2, that is I is equal to 0 to 3. So if I is equal to 0 means x naught is equal to a naught b naught plus a naught dash b naught dash. X1 is equal to a1 b1 plus a1 dash b1 dash. And x2 is equal to a2 b2 plus a2 dash b2 dash. And similarly x3 is equal to a3 b3 plus a3 dash b3 dash. So this is the Boolean function for a equal to b. So you have not derived any truth table. Simply by using the algorithm, you have derived the Boolean function. So this is the Boolean function for a equal to b for 4-bit number. So if they have asked you to design 6-bit number, means what is the same thing you have to expand until 6-bit. 6 பிட்டுக்கு இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி போடணும், அவ்வளவுதான். அதே சேம் பூலியன் ஃபங்க்ஷன், பட் யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பேண்ட் ஃபார் 6 பிட். ஸோ 4 பிட்டுக்கு என்னவோ அதே தான் n பிட்டுக்கு. ஸோ இஸ் இட் clear how you have obtained the boolean function for a equal to b? யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க, திருப்பி நான் ரிப்பீட் பண்றேன். Or we will go to the next condition. Is it clear or not? Is it clear? Yes, ma'am. So no doubt in a equal to b. Shall we further go to the a greater than b? Yes, ma'am. So next condition is you are going to obtain for a greater than b. So a greater than b, how you will find manually? That is, you take bits a3, a2, a1, a0, then b3, b2, b1, b0. So this is the 2 4-bit number. So a greater than b. So manually நம்ம எப்படி பார்ப்போம்னு பார்க்கலாம். That is, a greater than b means A is 1, B is a 0. is 1, b is 0. So very good. So you that is a3 b3 dash. Correct? So Yes. suppose, so this is the, that is, you will check the most significant bit. You will check if a3 is 1 and b3 is 0, you can come to the conclusion that both that is a is greater than b. Suppose if both the bits are equal here, that is a3 and b3 are equal here. So what you will do, you will check the next bit a2 and b2. So your that is either this condition is satisfied, or you can write that is a2, that is a3 and b3 are equal. So either first bitலே உனக்கு தெரிஞ்சிடலாம், அப்படி இல்லை அப்படின்னா first bit ஈக்குவலா இருக்கு, that is a3 is equal to b3 அப்படின்னா you will be checking that a2 and b2. So a2 இப்ப என்னவா இருக்கணும், b2 என்னவா இருக்கணும் a greater than b க்கு? A is 1, B is 0, ma'am. a2 is 1 and b2 is 0. So you can have the condition a2 b2 dash. அப்படியும் இல்ல, that is a2 and b2 are also equal, that is next condition will be or a3 யும் ஈக்குவலா இருக்கு. A2, ma'am. இல்ல, first பிட்டும் ஈக்குவலா இருக்கு, then
செகண்ட் பிட்டும் ஈக்குவலா இருக்கு. கரெக்டா? அப்ப நீ என்ன செக் பண்ணுவ? You have to check the A1 should be 1 and B1 should be 0. கரெக்டா? சோ ஃபர்ஸ்ட் பிட்டும் ஈக்குவலா இருக்கு, செகண்ட் பிட்டும் ஈக்குவலா இருக்கு. அப்படின்னா நீ எதை செக் பண்ணுவ? You be checking A1. the A1 செக் பண்ணுவ. So A1 should be 1 and B1 should be 0. Or அடுத்த கண்டிஷன் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் மூணு பிட்டுமே ஈக்குவலா இருக்கு. சோ A3 is equal to B3 and A2 is equal to B2 and A1 is equal to B1 and next condition என்ன, A0 should be 1 and B0 should be 0. சரியா? சோ இதுக்கு மேல உனக்கு கண்டிஷனே கிடையாது. இதுக்கு மேல A0 ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா that will go under the category A is equal to B. So this is the condition for A greater than B. So A greater than B, புரியுதா? So A greater than B na, so first you are checking the A3 and B3. So A3 should be 1 and B3 is 0. So that is the first case. Or second case la A3 is equal to B3 means you have to check A2 should be 1 and B2 should be 0. Or A3 is equal to B3, A2 is equal to B2 means then you have to check the condition A1 should be 1 and B1 should be 0. Or in last case, all the three bit A3, A2, A1 are all equal to B3, B2, B1 means then you have to check the condition. Then definitely A0 should be 1 and B0 should be 0. So இந்த நாலுல எது உனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலும் it will comes under the category A greater than B. So A greater than B க்கு எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி எழுதுவீங்க? That is first will be A3 B3 dash. Or condition க்கு I am using the operator plus. So second condition A3 bit is equal to B3 அப்படின்னா what is the A3 equal to B3 னா என்ன boolean function ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். A3 equal to B3 னா A3 1 இருந்ததுன்னா B3 1 இருக்கணும். B3யும் 1 இருக்கணும். A3 or 0 இருந்ததுன்னா B3 0 இருக்கணும். அதுக்கு நம்ம என்ன கண்டிஷன் எழுதி இருக்கணும்? A3 B3 plus A3 dash B3 dash. So you have assigned that variable to x3. அதனால இங்க A3 equal to B3 க்கு I am writing it as x3. புரியுதா? So A3 equal to B3 க்கு already we have derived the condition, that is A3 is equal to B3 when A3 B3 plus A3 dash B3 dash. That is you are assigning a variable as x3. So அதனால you are using as x3 and second condition is A2 should be 1 and B2 should be 0 plus A3 is equal to B3 அதுக்கு x3, A2 is equal to B2 அதுக்கு x2, A1 should be 1 and B1 should be 0. And the last condition is A3 equal to B3 க்கு x3, A2 equal to B2 க்கு x2, A1 is equal to B1 க்கு x1. Your A0 should be 1 and B0 should be 0. Is it clear? So this is the Boolean function for A greater than B. Is it clear? A greater than B. So A greater Yes. than B is either A3 B3 dash. That is A3 is 1, B3 dash is 0. இந்த ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலே போதும். மத்ததெல்லாம் நீ செக் பண்ணவே தேவையில்லை. A is greater than B வந்துரும். Suppose or A3 equal to B3 அதாவது x3 இருந்ததுன்னா it will check the condition A2 and B2 dash. Or x3 x2 that is A3 equal to B3 and A2 equal to B2 ரெண்டு கண்டிஷனுமே இருந்ததுன்னா it will go for A1, that is A1 should be 1 and B1 should be 0. Or மூணுமே வந்து சேமா இருக்கு, மூணு பிட்டுமே சேமா இருக்குன்னா லாஸ்ட் கண்டிஷனை செக் பண்ணும், it should be A0 and B0 dash. அந்த கண்டிஷனும் உனக்கு வரதுக்கு சான்ஸ் இல்ல. அப்படி வந்ததுன்னா it will go to the category A equal to B, that is x3 x2 x1 x0 கேட்டகரிக்கு போயிடும். Is it clear what is the Boolean function for A greater than B? Any doubt in that? No, ma'am. So
similarly, you are going to obtain the expression for a less than b. So a less than b க்கு நான் ரொம்ப மெனக்கட போறதில்ல. ஏன்னா a greater than b உடைய அதே எக்ஸ்பிரஷன் தான் கொஞ்சம் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். அது என்ன சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். a less than b உடைய எக்ஸ்பிரஷன் என்னவா இருக்கும்? A is 0, B is 1, ma'am. அதே அந்த ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் தான் இருக்கும். So that is a3 should be 0 and b3 is 1, or your a3 bit is equal, that is x3 means then you have to check a2 dash b2 or x3 x2 a1 dash b1 or x3 x2 x1 a0 should be dash and b0. This is the condition for a less than b. Is it clear? Is it Yes, clear or ma'am. not? So no need to memorize the expression and all. So if you understand the algorithm, you can easily write the Boolean expression. So this is the expression for any bit. So n bit கேட்டாலும் சரி, எத்தனை பிட் கேட்டாலும் சரி, ஸோ 1 பிட் அண்ட் 2 பிட் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த அதுக்கும் இதே எக்ஸ்பிரஷன் ட்ரூவா வரும். இதே எக்ஸ்பிரஷன் போட்டு நீங்க டயக்ராம் வரைஞ்சீங்கனாலும் அதே இதுதான். பட் 1 பிட் 2 பிட்டுக்கு ஈஸியா நீ ட்ரூத் டேபிள் போட்டு பூலியன் ஃபங்க்ஷன், ஸோ பூலியன் ஃபங்க்ஷன் ரெண்டும் வேறையா இருக்கேன்னு போடாத, இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா யூ வில் கெட் தி சேம் எக்ஸ்பிரஷன் ஒன்லி. ஸோ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணினா யூ வில் கெட் த சேம் எக்ஸ்பிரஷன் ஒன்லி. ஸோ அது வந்து 1 பிட் அண்ட் 2 பிட் வந்து ஈஸியா ட்ரூத் டேபிள் நீ போட்டு எது லெஸ் தென் இருக்கு எது கிரேட்டரா இருக்கான்னு ட்ரூத் டேபிள் போட்டு ஈஸியா கே மேப் போட்டு போட்டுடலாம். பட் 3 பிட்டுக்கு மேல யூ கேன் நாட் டூ யூசிங் பை ட்ரூத் டேபிள் அண்ட் கே மேப். ஏன்னா உனக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸ் வந்து எக்ஸீட் ஆகி போகும், அது உன்னால போடவே முடியாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு டிசைன் யூசிங் ஒன்லி the algorithm method. So that is you have to obtain the Boolean function for a equal to b, a less than b and a greater than b depending upon the algorithm, and then you can draw the logical diagram. So logical diagram வந்து ஸோ ஐ வில் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி வரைஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இல்ல நீங்களே இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வச்சு வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டீடியஸா போகும். ஸோ புக்ல எப்படி டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்கன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ அதை நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து மேக்னிடியூட் கம்பேரிட்டர் டிசைன் பண்ணுங்க. ஸோ மேக்னிடியூட் கம்பேர் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ ஐ வில் ஷோ யூ த டயக்ராம். So this is the diagram they have given here. So இங்க வந்து x3, x2, x1, x0 they have first obtained. So x3 இங்க obtain பண்றதெல்லாம் கொஞ்சம் changes இருக்கு. So actually x3 ஓட இது என்ன அப்படின்னா that is a3 b3 plus a3 dash b3 dash. கரெக்டா? So இங்க எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா that is a3 dash b3 plus a3 b3 dash the whole bar. So actually this gate is XNOR gate. So XNOR gate அவங்க வரையாம XOR gate யூஸ் பண்ணி அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் அப்புறம் எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ a3 b3 plus a3 dash b3 dash டிசைன் பண்ணாம அவங்க எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா a3 dash b3 plus a3 b3 dash. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி XOR கேட். XOR கேட்டுக்கு ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா XNOR கேட் வந்துடும். ஏன் இந்த மாதிரி பண்றாங்க? நம்ம நார்மலாவே இந்த a3 b3 வச்சு நம்ம வந்து கேட்டை யூஸ் பண்ணி போடலாம். அப்படி ஏன் பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த a less than b எல்லாம் வந்து கேட் வந்து a3 dash b3ன்னு இருக்கும், இல்லைன்னா a2 dash b2 அந்த மாதிரி, அதாவது இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்லயே இருக்கும். ஸோ இப்ப இந்த ஒரு கேட்டை மட்டும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதே கேட்டை ஏ லெஸ் தென் பிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஏ கிரேட்டர் தென் பிக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ யூ கேன் மினிமைஸ் தி கேட். ஸோ அதுக்காக மட்டும்தான் x3 இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ யூ லுக் இன் டு த டயக்ராம். ஸோ இந்த x3 பாருங்க.
So A A3 first AND gate. So இந்த AND gate வந்து A3 dash B3. So இந்த AND gate வந்து A3 B3 dash. அத வந்து OR பண்ணி not பண்ணிருக்காங்க. So this is actually X3. So X3 என்ன பண்ணிருக்காங்க, XR போட்டு அதுக்கப்புறம் நாட் பண்ணிருக்காங்க. So A3 dash B3 plus A3 B3 dash போட்டு அதுக்கு OR யூஸ் பண்ணி NOR யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. So this is the X3. Similarly, they have obtained X2. They have obtained, then this is X1 and then and this is X0. So இத first obtain பண்ணிருக்காங்க. So இதுல இருந்து they have obtained A equal to B. So A equal to B ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. So A equal to B எப்படி obtain பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இந்த X3, so X3, X2, X1, X0 இதுல இருந்து வர அவுட்புட்டை ஆட் பண்ணிருக்காங்க. they got the output as A equal to B. So A less than B எப்படி obtain பண்ணிருக்காங்கன்னா A less than B ல ஈக்குவேஷன் பாருங்க. ஆக்சுவலி ஆர் கேட்ல 1 2 3 4 ஆர் கேட்ல 4 இன்புட் வரணும். ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து A3 dash B3. ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து இங்க A3 dash B3 ஒரு ஸோ A3 dash B3 வந்து ஃபர்ஸ்ட் AND கேட் இது இருக்கா. சோ இதில் இந்த அவுட்புட்ல இருந்து டைரக்டா நம்ம வந்து இதை எடுத்துக்கலாம். சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் வந்து அந்த AND கேட்ல இருந்து வருது. தென் செகண்ட் இது வந்து செகண்ட் வந்து ஒரு AND கேட் யூஸ் பண்ணும். அதாவது A2 dash B2 அந்த AND கேட்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டு X3ல வர இதுவும் ஒரு AND கேட்ல போட்டு அத இந்த இன்புட்க்கு கொடுக்குறாங்க. சோ திஸ் இஸ் தி AND gate they are using here. So இந்த AND gate பாத்தீங்கன்னா X3ல இருந்து வரத எடுத்திருக்காங்க. தென் A2 dash B2ல இருந்து வரத எடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த AND gate வந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ இதுல இருந்து வரத ஒரு அவுட்புட் கொடுத்திருக்காங்க. சோ similarly for this expression X3 X2ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டு A1 dash B1ல இருந்து வர AND gateல இருந்து எடுத்து AND பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் OR gateல கொடுக்குறாங்க. Similarly here X3 X2 X1 மூணு இதுல இருந்து எடுத்து A0 dash B0 AND gateல இருந்து வரதை எடுத்து இதை AND பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் OR gateல கொடுக்குறாங்க. So that is your A less than B and similarly A greater than B they have obtained. So இந்த AND gate எல்லாம் minimize பண்றதுக்கு தான் they are using that is using the XR instead of XNOR. அதாவது A3 B3 plus A3 dash B3 dash implement பண்றதுக்கு பதில் A3 dash B3 plus A3 B3 dash the whole bar implement பண்ணா அந்த அந்த AND gate வந்து இந்த இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க அப்டைன் பண்ற எக்ஸ்பிரஷனை நீங்க லாஜிக்கா வரையணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா போகும் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஷீட்ல வரையும் போது. ஸோ இந்த டயக்ராம நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க வரைஞ்சீங்கன்னா இட் வில் பி சம் வாட் சிம்பிள். ஸோ அதனாலதான் இந்த யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. இஸ் இட் கிளியர் த டயக்ராம் ஃபார் 4-bit மேக்னிடியூட் கம்பேரட்டர்? இஸ் இட் கிளியர் ஆர் நாட்? Yes, ma'am. So you are clear about the magnitude comparator. So next topic is you are going to study about decoders. So decoder. So what do you mean by decoder means? So decoder is a combinational circuit that generates 2 power n unique output lines from the n input lines. So for example, that is I will draw the block diagram. So this is the decoder means. So you have
n input line means you can get an 2 power n output lines. So this decoder can be denoted as n2 2 power n line decoder. So this is the block diagram of decoder. So decoder is used to generate 2 power n unique output lines from the n input lines. So if some of the n inputs are not used, so n input linesல சில காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா இது அவுட்புட்ல வந்து 2 power n விட கொஞ்சம் கம்மியா கிடைக்கும். So less than or equal to 2 power n lines கிடைக்கும். So that is known as the decoder. So in short, you can denote what is meant by decoder means decoder is used to generate minterms. So minterms na என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? So minterms na என்னன்னா actually 3 variable அப்படின்னா 3 variable இருக்குன்னா என்னென்ன minterms இருக்கு 000 001 010 011 100 101 110 then 111. So you can get 8 output for 3 input. So this is known as the decoder. So in short, decoder is used to generate the minterms, that is 2 power n minterms for n input variables. So n input நீ கொடுத்தீனா 2 power n outputs generate பண்ணும். That is the function of your decoder. So decoder is a combinational circuit that generates 2 power n unique output lines from the n input lines. So in short, decoder is used to generate the minterms. So எத்தனை input கொடுக்குறியோ அத்தனை minterms அது generate பண்ணும். So if you are giving 2 inputs means then it will generate 4 outputs. So that is 4 minterms, that is 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So if you are giving 3 input means it will generate 8 output lines, that is 8 minterms, that is 0 0 0 to 1 1 1. So if you are giving 4 input means it is used to generate 16 minterms, that is 16 outputs. That is known as the decoder. So in short, decoder is represented as n to 2 power n line decoder. So எந்த decoder உங்களுக்கு design பண்ண சொல்றாங்களோ you have to design that decoder. So for example, so first இதுல இருந்து அதாவது that is you are going to generate 2 to 4 line decoder. So they are asking you to design 2 to 4 line decoder means so you will be having 2 input lines and 4 output line. So first you draw a block diagram. So block diagram varanjingana this is the 2 to 4 line decoder. So you will have 2 input x, y and you will have 4 outputs, that is name the output D0, D1, D2 and D3. So they are asking you to design 2 to 4 line decoder. So first draw a block diagram. So you should have 2 inputs, name the input x and y, and you have 4 outputs, name the output D0, D1, D2 and D3. So obtain this is the block diagram. So obtain the truth table for this. X and y are the input. Output will be D0, D1, D2, then D3. So this is the input and these are the output. So input will be combinations will be, that is you are giving 2 input means 0 0 0 1 1 0 then 1 1. So these are the 4 combinations. So 0 0 represents what minterm? 0th minterm. So this should be 1 and rest of the thing will be 0. Then 0 1 represent என்ன minterm represent பண்ணுது 1 first minterm represent பண்ணுது. So this will be 0 and this will be 1, rest of the thing will be 0. Then 1 0 1 0 represents second minterm. So this will be 0, this will be
1. And 1, 1 represents third midterm. So 0, 0, 0, this will be 1. So for decoder, only one output will be 1 and rest of the thing will be 0. So எந்த midterm generate ஆகுதோ அது மட்டும்தான் 1 இருக்கும், இது எல்லாமே 0 இருக்கும். So this is the truth table of 2 to 4 line decoder. So 2 to 4 line means you will be having 2 inputs and you will be having 4 outputs. That is, it will be generating 4 minterms. So எந்த மின்டோமா அந்த கரஸ்பாண்டிங் அவுட்புட் மட்டும் ஒன்னா இருக்கும், மீச்சதெல்லாம் ஜீரோவா இருக்கும். Is it clear the truth table? Truth table புரியுதா? Yes, ma'am. So how will you obtain the logical diagram? That is x, this is x means this is x bar, then this is y input means, and this will be y bar. So இதுதான் input. So x1, x bar 1, y1, y bar 1. So what is d naught? So actually d naught function is x is 0 and y is 0. So எந்த மின்டர்ம் generate பண்ணுது, x is 0 and y is 0. That is x dash y dash. That is the minterm generated for d naught. So x dash y dash. So this is the d naught. So what is d naught? D1, D1 is x is 0 and y is 1. So x is 0, y is 1. This is D1. And what is D2? D2 is x is 1, y is 0. This is D2. And what is D3? X is 1, y is 1. This is known as D3. So this is the logical diagram for the 2 to 4 line decoder. That is, D naught is x dash y dash. That is the minterm that is generated. D1 is x dash y. D2 is x y dash and D3 is x y. So x ஒரு இன்புட் ஆச்சு, y இன்புட் ஆச்சு, நான் இங்கேயே and நாட் கேட் போட்டு வரையறேன்னா அப்படியும் வரையலாம். பட் இங்க காமனா நீ எக்ஸ் டேஷ் அண்ட் ஒய் டேஷ் இன்புட்டை நீ வச்சிருக்க அப்படின்னா இன்வெர்ட் பண்ணி அந்த எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் எல்லாத்துக்கும் நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நாட் கேட் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதனாலதான் நான் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எக்ஸ் ஒரு இன்புட் வச்சுக்கோ, எக்ஸ் டேஷை இன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு இன்புட் வச்சுக்கோ, ஒய் இஸ் அனதர் இன்புட், ஒய் டேஷை இன்வெர்ட் பண்ணி அந்த இன்புட் வச்சுக்கோங்க. Is it clear the design of 2 to 4 line decoder? Yes, ma'am. So in next class, that is you take homework as you design a 3 to 3 input அப்படின்னா கண்டிப்பா 2 power 3 is 8. So 3 to 8 line decoder. So இதுக்கு block diagram வரைங்க, பிளாக் டயக்ராம் வரைங்க, தென் ட்ரூத் டேபிள் போடுங்க. ஸோ ட்ரூத் டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா 3 இன்புட் இருக்கும். ஸோ காம்பினேஷன் வில் பி 0 0 0 டு 1 1 1. ஸோ அதனால அவுட்புட் வந்து D0 டு D8 இருக்கும். ஸோ D0 ஃபர்ஸ்ட் ரோல D0 1 இருக்கும், அடுத்ததுல D1 அப்படியே போய், ஸோ அதாவது ஒரு ரோல ஒன்னே ஒண்ணுதான் 1 இருக்கும். ஸோ ட்ரூத் டேபிள் அப்டைன் பண்ணுங்க, தென் அதுல இருந்து லாஜிக்கல் டயக்ராம் அப்டைன் பண்ணுங்க. ஸோ லாஜிக்கல் டயக்ராம் இதே தான், but you have x x bar, y y bar, z z bar. So 0 0 0 na D0, 1 1 1 na D7. So D0 to D7 logical diagram varenga. Is it clear? 3 to 8 line decoder. So do it as a homework. So if you have any doubt, you can ask tomorrow. Is it clear? Yes, ma'am.